Нас, вон. Вот. Вова. Парашют. Да. Самолет чей хоть? Русский. Русский. У нас самолет сбили. Прямо у нас. Let's start with the good footage. Russian Mi-24 helicopter is shot down. Самолет чей хоть? Русский. Русский. Утопить того мудака, блядь. Резать нахуй свинью. The destruction of a Russian T-72B tank, presumably with the help of Javelin, as indicated by the characteristic trajectory of the missile. The gloves are off. Prigozhin refers to Putin as a happy grandpa, and ventures a guess that there's a possibility this happy grandpa might be a complete asshole. А вместо того, чтобы отдавать их в войсках, их накапливают на неких складах, для чего никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай Бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. То, что мы сейчас этих парней видели, да, из Александра Невского, грязные, блядь, мокрые, сука. Неужели, блядь, когда их туда отправляли, нельзя дать влагозащитные костюмы? Блядь, кусок клеенки, про который говорили. И в итоге как они будут выполнять боевые задачи? Когда он, блядь, думает только об одном, как чуть-чуть отогреться, блядь, трясется, блядь, рукавицы у него там или перчатки мокрые насквозь. Оружия нету, блядь, батареек нету, приборов никаких нету. Никто не понимает, что происходит, блядь. Как в 41-м году, блядь, определяем на своих позициях, кто где находится, блядь, выстрелов. Выстрел есть, значит, блядь, еще живы, блядь. Просто уничтожение, блядь, русского народа. Ничто иное, блядь, как геноцид, блядь. Soldiers from the 4th Brigade of the operational assignment of the National Guard operating near Bakhmut target Russian aerial targets near Bakhmut with Igla manpads. It is unclear if the target was hit. Soldiers of the 3rd Separate Assault Brigade near Bakhmut captured a group of Russian soldiers. They also freed 3 square kilometers of land south and southwest of Ivanivske. Ukrainian artillery raises the position of the Russians, presumably in the Zaporozhye direction. Destruction of the Russian BMP-2 in the southwestern suburbs of Bakhmut. Actual footage of Russians shooting trees and running away. TikTok army at full swing. Чё? Давай, уходим. Шама, работай с пулемета. Да уходим. The 9th of May in Berlin. One question.
Why do those people who seem to love Russia so much are celebrating in Berlin? It's a paradox. Fans of the Russian world prefer living in the hostile Western culture. But German police forced this Russian lady to cover her shirt. Schande für Deutschland. Wir wohnen hier seit 30 Jahren und sowas. Ukrainian T-64. B tries to pull a BMP-2 that is stuck in the mud. Pentagon Press Secretary General Patrick S. Ryder confirms Ukraine successfully intercepted Russia's Kinzhal ballistic missile with the Patriot system. Ukrainians say they used a Patriot missile to intercept the Russian Kinzhal or Killjoy missile. Was the U.S. able to confirm that? And what did you learn from the intercept of what Putin has called an impossible to intercept missile? And then what is the, how much concern is there about Ukraine's current stock of air defense munitions? Do they have enough given the continued Russian barrages? Yeah, thanks, Oren. So first of all, when it comes to Ukraine's readiness, its inventory, or details of missile intercepts, I'd refer you to them. I can confirm that they did down a Russian missile by employing the Patriot missile defense system. You did confirm that a Patriot downed this Kinzhal missile. Did I hear that right? Correct. Was this a U.S.-provided Patriot or one from the Dutch or Germans? Yeah, in terms of those kinds of operational details, I'd refer you to the Ukraine. Today's video from a bird's-eye view in Bakhmut. The invaders continue to destroy the city, and the Ukrainian defenders defend the fortress at the cost of their health and lives. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comments section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.